Thank you. Thank you so much. Hello students, good afternoon. Almost out of time ಆಯಿತು, so we will keep the class very short. Just 2-3 ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ, so that you can have your lunch at 1:30. Okay, ಒಂದು 45 minutes ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ, ಅಥವಾ maybe some 30 minutes. Yes, you already seen me in the last Sunday, so we shall discuss the topic which you already learnt in your class 10. Okay, so the topic name is reflection and refraction. Okay students, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಆದರೆ ನೋ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್. And why light is required for human being. In class 10 you have studied about light. Why require? What is light and why it is required? Yaake ಬೇಕು light? Yes, it is a source of energy, or we can tell as form of energy. So light is mainly required for vision. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೈಟ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟು ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? Light is a form of energy which carries energy along with it, and it is used to see things, right? Or which enables to see things. So you may have heard these things. It's called ray. Yes, what is a ray and what is beam? ray ಮತ್ತೆ beam ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Yes, it's clear now. Okay, how does a ray travels? Or how does a light travels? You know, property of light. Tell me one property of light. You have studied ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? Definitely you have studied the properties of light. Tell me any one property of light. The light travels in straight line, right? The light travels in straight line. What is a ray? It is geometrical representation of direction of light.
So to indicate the direction of a light, we draw a geometrical symbol. ಒಂದು arrow ಹಾಕ್ತೀವಿ. It represents the direction of light. Light ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ arrow represent ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾ? So whenever you are answering the light chapter, ಕೆಲವೊಂದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಆರೋ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀಮ್? What is beam? Define beam. Yes. Group of rays is called beam. But either ray, the group of rays is called beam. But now ray diagram ಬಿಡಿಸುವಾಗ we will draw a single representation. We mainly draw the single ray. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ray and this is beam. Do you know what is this? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. What is the name of this one? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದು ನೇಮ್ ಏನು? This is a beam, right? But ಯಾವ beam? There are two types of beam, right? There are two types of beam. Yes, very good. Dikshita has answered it. Shobha also. It how beam? It is a diverging beam. So ಇದು what's the name of last beam? This is a diverging beam and this is known as converging beam. Converging. So ಇದು ಕೂಡ beam ಹೌದು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ beam? It is parallel beam. Okay, in diverging beam what happens? What you can see here? In diverging beam the light moves away from a point. Is it? Diverging beam anta helidre light will be scattered, or we can tell it is moving away from a point. What about converging? What about converging? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ move towards a point. Yes, many rays meet at a point. They are all converging rays. If light moves away from a point, then it is diverging beam. If light rays are parallel, they are known as parallel beam. Now my question, when does light travels in a straight line? When does light travels in a straight line? Straight line ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? Light travels in a straight line.
ಅಥವಾ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? Do you know this? You know light travels in a straight line. ಅಥವಾ we can tell it moves in a same direction. Light moves in a same direction, but does the direction changes or can the direction change? Moves in same direction. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ till medium remains same. So if medium changes, direction will change. Is it right, students? If there is change in medium, then the direction will change. If there is no change in the medium, then light moves in same direction, right? Light same direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು? Medium should remain same. If medium changes, then direction will change. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ a light is moving from left to right. ಇದನ್ನ how to reverse ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Okay, it's clear now. So answer the question. If a light moves from left to right, how to reverse direction? One method ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ already. Yes, mirror. If you use a mirror, you can change the direction. Yes, most correct answer is Dikshita. A phenomenon ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. How to change the direction? Medium change ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ how to reverse? By phenomenon known as reflection. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು? ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು? 180 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟರ್ನ್. ಈಗ 180 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ by angle less than 90 degree. Which phenomenon you can use?
180 degree turn ಹಾಕಿ you have to use only reflection. 180 degree ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 90ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ you have to turn a light by less than 90 degree. Yes, you can use reflection. You can use reflection. We can use refraction also. Yes, refraction kuda use ಮಾಡಿ we can make the light to turn. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ರ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ICSE ಸಿಲೆಬಸ್. CBSEಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ, ರೈಟ್? CBSE ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ, CBSEಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ICSEಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅದು CBSE ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ICSE ಅವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಟರ್ನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟೇರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೀಮ್ನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have a beam, it was moving in this direction. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋರೇನ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಮಿರರ್. ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್. ಮಿರರ್ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೀಮ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? One method to change the direction by keeping mirror. The phenomenon is known as reflection. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? One more method. A ray of light is moving in x direction. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ? If you use coordinates, you have to tell this is x direction. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು? ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬೈ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. We have a glass slab. Okay, light A direction ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. So the direction will change, right? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Its direction can change. So if this is air and this is glass slab,
ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವೆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಏರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಾಗ again its direction will change. Is it clear, students? When a light travels from air to glass, the direction will change. Then it moves from glass to air, again direction will change. Yake? What is the reason why direction has been changed? What is the reason? Yake direction change it? Okay, bend aitu correct. Yake? Why direction change? Direction change agide yake? Because reason. Now speed change correct? Medium change. ಸರಿನಾ? ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ? ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ರೈಟ್? Is it right, students? Okay, I will ask you one more question. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ even though the medium changes, the direction will not change. In one case, even if medium changes, the direction will not change. ಆ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? So when light travels from medium 1 and again it will enter the medium 2, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 3 ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿಲ್ಪಾ, ಸುಧನ್ವಾ and many more. Yes. ಯಾವಾಗ we have a medium, okay, now light ಹೇಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ? ray of light it should make an angle 90 degree ray of light should have angle of incidence dash. Your answer ಏನು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ. ray of light should make 90 degree with surface. But what is angle of incidence? Angle of incidence should be 0. So if the angle between the light and surface is 90, the direction will not change. Athwa, if angle between ray of light and surface is 90, angle of incidence will be 0. Right? Then the direction will not change.
ಓಕೆ, ಈಗ you have already answered me what is angle of incidence. ಇದು already ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. What is angle of incidence? Can you tell me what is angle of incidence? Angle of incidence. Yes, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 8 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್? Yes, correct. The angle between normal and incident ray. Yes, very good students. Sudhanva, Jasmita and many more. Chetan, Shilpa, Ashu, very good. Dikshita. So, if you have a mirror here, mirror ಇದೆ and we have a light. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, the normal and surface angle should be 90. Angle between normal and surface is 90 degree. This condition irbeku. Whenever you are drawing a normal, angle between normal and surface should be 90 degree. ಈಗ ಇದ್ಯಾವ ರೇ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಮತ್ತು ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದು ಮಿರರ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿರರ್, what happens? If this is a mirror, what happens? The incident light will get reflected, right? Its direction will change. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. What is angle of reflection? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. What is angle of reflection? It is the angle between the normal and ಇದ್ಯಾವ ರೇ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸಾರಿ, reflected ray. The angle between incident ray and reflected ray is called angle of reflection. Is that right, students? Angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. So what is it? Angle between normal and ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ and reflected ray. ಈಗ when I and R are equal, I ಮತ್ತೆ R equal ಯಾವಾಗ? I and R are equal ಯಾವಾಗ?
Yes, always during reflection, if there is a reflection, I and R, they are always equal. I is equal to R, they are always equal during reflection. Whether it is same during refraction, ನೋಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ I is equal to R. Okay, but question, whether it is same during refraction. This is your homework question. Try to find out whether I is equal to R during refraction. ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ I is equal to R ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ R ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ I is equal to R, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಡ, ಆ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ I is equal to R. ಯಾವಾಗ? Always. In all cases I is equal to R. It is known as, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. It is called law of reflection, which you have studied in class 8, right? Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is known as law of reflection, right? Snell's law ಅಲ್ಲ, Snell's law is for a refraction. I is equal to R, it is only for reflection, but refraction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Try to find the answer. Okay. ಈಗ in reflection I is equal to 0, R is equal to 0. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಏನದು? If I is equal to 0 and R is equal to 0, then we have some common name for this. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಚಂದು ಹೇಳಿದರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ I is equal to 0 ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಇಫ್ I is equal to 0, ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್, ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ I is 0, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. If angle of incidence is 0, then it is called normal incidence. Andre, we have a mirror here. Light should be normal to surface. If light is normal to surface, our angle is to 90, angle of incidence is to 0. Remember, if light is normal to surface, angle between light and surface is 90, but I is to, what is the value of I?
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I is 0. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, did you get it? What is normal incidence? Define normal incidence ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? What is normal incidence? If angle of incidence is 0, then it is called normal incidence. Okay students, almost ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. So, let's wind up the class now. Have your lunch. So, we shall see in next class. So, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಟೈಮ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನಾವೇ Okay, we shall discuss the whole chapter. Okay students, have your lunch. Have a good time and a good day. Thank you. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ. ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. 2022ರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಸಂಧ್ಯಾ, ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಹುಲಿವೇಷ ನೃತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ನಿಯರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 300 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ 720 710 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಏಮ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 180 ಮಕ್ಕಳು MBBS ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ನಾವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 300 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100% MBBS ಫ್ರೀ ಸೀಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ. ನಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ಉಜಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.